Good morning, my dear students. Welcome to physics class today. Last class we discussed about friction. Then today let us discuss about different types of friction. See, I am placing this object here and I am trying to move. I am applying a force, but I can't move. Again I am increasing the force. ഞാൻ എൻ്റെ ബലം കൂട്ടുകയാണ്. അത് കൂട്ടി ഒരു പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. So there is a friction which opposes the starting of this movement. That friction is called static friction. ഇവിടെ ഇത് ചലിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കണം. കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണം. ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് when it slide over another object, there is a friction which is called sliding friction. So sliding friction is very important. Then another one, if an object is rolling, see this pen is rolling in this table, there is also a friction that is called rolling friction. When a ball rolling on a ground, there is a friction that is called rolling friction. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രതലത്തിലൂടെ ഉരുളുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, അപ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉരുളർ ഘർഷണം അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടു കാണും വലിയ തടി, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചറുണ്ട്. വലിയ തടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയാണോ നീക്കുന്നത്, നിരക്കിയാണോ നീക്കുന്നത്? വലിയ വലിയ ഉരുളൻ തടിയെ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈയിങ് ടു സ്ലൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Why? Because sliding friction is greater than that of rolling friction. That is why we are rolling it. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു വലിയ കമ്പിപ്പാരയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കുത്തി ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടു കാണും തടിയെ. Why? Because rolling friction is less than sliding friction. Let us do one experiment. See, I am just sliding this object on this table. So I am applying a force. I have to apply greater force to slide, but instead of sliding, what I am doing, I am placing two pen which is in the cylindrical shape, and I am placing it over. Then if I am pushing it, it is very easy to move. Why? Because this so here it is rolling friction. Rolling friction is less than that of sliding friction, so we can easily move. But instead of that, if we are moving like this, it is difficult. Why? Sliding friction is greater than that of rolling friction. Rolling friction is less than that of sliding friction. അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങളിൽ വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We are using tires in the vehicles. Why? Because rolling friction is less. And also you know about that ball bearings and pin bearings are there. ബോൾ ബെയറിങ്സ് സൈക്കിളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബോൾ ബെയറിങ്സ്. അവിടെ രണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബോളുകൾ ഉരുളുകയും അപ്പോൾ അവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷന് പകരം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ബോൾ ബെയറിങ്സ്. ഈ ബോളിന് പകരം ചിലപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള പിന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അവിടെയും അത് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്താ? അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ദോഷങ്ങൾ എന്താ? വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ? ലെറ്റ് us think. നോക്കൂ, നമുക്ക് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഉരച്ച് തീ കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്താ കാരണം? Because there is a friction. Friction is there. That is why we can have that. We can light the matchstick by the help of matchbox due to the friction. So friction is advantage there. But wear and tear of moving parts of vehicles, വാഹനങ്ങളുടെ
ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾ. ദെൻ വെയർ ലോസ് ഓഫ് ടയറുകൾ, വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറുകൾ തേഞ്ഞു പോകുന്നത്, അത് നമുക്ക് ദോഷമാണ് അല്ലേ. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹോൾഡ് തിങ്സ് because of the friction between the hand and the object, otherwise it slide away. So that is also an advantage of friction. We can walk, നമ്മുടെ കാലൊരു തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ കാലം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലം നിരങ്ങി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാതെ പോകണമെങ്കിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ there must be a friction. So friction help us to walk, friction help us to hold an object. So friction has advantage and also disadvantage. How to tabulate some advantages and disadvantages of frictional force. Okay, then another one, how we can reduce this friction. ഈ ഫ്രിക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, വാഹനങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത് മധ്യഭാഗം കനം കൂടിയ ആകൃതിയാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ്, ship, plane. So that type of shape which reduces frictional force, that shaping of an object to reduce friction is called streamlining. It is called streamlining. The shaping of some objects to reduce friction is called streamlining. Okay, then we can reduce friction by adding some materials in between the two objects which have friction. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വസ്തു വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാം. We are using water to reduce friction while we are using pulleys. We are using oils to reduce friction. We are using grease to reduce friction. അവയെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹകങ്ങൾ എന്നാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പറയും ലൂബ്രിക്കൻസ്. So lubricants are the objects or materials which reduce friction. Solid lubricants are there, just like graphite. Graphite is a solid lubricant. Liquid lubricants are there, water, coconut oil, other oils which reduce friction. They are called lubricants. So the solid state lubricant is, example for the solid state lubricant is graphite. Okay, then you can take some videos which helps to explain about rolling friction, sliding friction, and also you can take video of this ball bearings, and also you can use some oils or grease or something like that for reducing friction. Then take some small videos and please post it to me so that I can share it in your group. Okay, thank you.